The first one was a community-based entrepreneur. This is the guy who was charging 5 bob on a local government facility run by a group of boys. So that is a group or community entrepreneur. The other one was an individual entrepreneur who was on his own, but with the necessary equipment for his work. That guy was an old man working for himself, but without the necessary equipment. Because unlike the second guy, he didn't have a pump, a truck, or anything. The most interesting thing about the 3 of them is their liquid. And the liquidity is also guaranteed because this is a daily thing. Every day people are using the latrines, toilets. So business will always be there. That was a very wonderful film I saw. In fact, I never thought it is happening in Kenya as we all saw that. What I saw, the first thing was a lot of creativity, a lot of innovation, a lot of entrepreneurship. Those skills were demonstrated very well by those 3 entrepreneurs, and even going by the level or the kind of businesses they are trying to do in that kind of an environment, that informal settlement. So I'm saying I really got shocked that people can really go down that fast so that they create even employment for themselves. So I'm saying there is a lot of courage. Kazi yangu ni ya kubeba show. Kutoa show ikijaa ni sisi tunatoa hapa. Na tuko watu wengi sana. Kwa hivyo si kazi yetu ni ya kutoa show tu. Hii kazi yetu tunapandana na mkokoteni. Tukaweka kwa ndoo, tukaweka kwa drum. Tukapeleka mahali ya kumwaga. Tukaenda tukamwaga, tukarudi tena. Gari ikikuja kuchukua, hawezi toa kama mimi. Gari itatoa maji chini. Na mimi natoa hata takataka hata nini. Mimi natoa. Wateja wangu manakimbizana kama mimi sana. Kwa sababu siwezi kumaliza isari moja bila kuitwa. Hawa ninafanyagia kazi. Ni washuri lakini watu wa jirani wa barabara, ukikutana na mtu barabara, unaona anafanya hivi anaima kutoa mata na wewe akikata na kitu mata wewe ukaseka. Hivi mimi kuseka tu. Nini tunachukua kibaya. Tukaja makitata sisi tukaenda kumwaga. Na mimi nafanya hii kazi miaka zaidi ya miaka 30. Na imelea watoto yangu na hii kazi. Na wengine wengi ile inalea na hii kazi. We are talking about sanitation and health. This is very crucial for us because again we want to protect diseases, outbreak of diseases. We are hearing from TV, we are seeing from TVs, we are seeing people dying because of malaria, cholera and the rest. So this is an opportunity for us as a bank to partner with the private sector to kind of even create employment, and number 2, again bring people together for a cleaner environment. Mimi ni mwanachama wa chama ambacho kinahifadhi choo hichi, na kwa miaka mingi sana kumekuwa na matatizo sana katika mtaa wetu huu. Kitu cha kwanza, hapo awali kulikuwa na watu wa City Council ambao ndio walikuwa na maintain hizi choo, na kwa miaka mingi walirudi wakasusia, na waliposusia ndio sisi kama community ama wana kijiji tuliamua kuchukua nafasi hiyo. Community inafurahia kazi yetu, community ina appreciate kazi yetu, na so far hiyo kazi yenyewe pia mbali na community ku appreciate, pia sisi wenyewe imetusaidia kimaisha, kwa sababu hapo awali pia uhalifu ulikuwa kwa nyakati hizi waliwacha kabisa. Ni wengi wale wanakataa, huwa hawakuji kwa choo, wanatumia flying toilets, na mara mingi huwa wanatutatiza kivingine, kwa sababu mbali na choo
upande wa mazingira pia sisi ndio uangalia. Kwa hivyo mara mingi tukirudi upande wa mazingira huwa tunapata vitu kama vinyesi kwenye makaratasi na maplastiki hapo nje. Hizo ndio challenge ambazo tumeweza kukumbana nazo. For me as a banker, I can enhance the potential, that potential. I can enhance the potential in a way that will instill financial discipline to them. For instance, all that they are collecting every day, they can be saving it. And a pilot to use the same as a collateral to buy, for instance, what the old man was saying, he doesn't have a pump. You just save for a couple of months, then you have enough to buy that pump. Hii biashara ni sasa 2008 kuvuta sewage. Wateja wangu wengi ni wa slums na wanakuja kwangu sana juu hawana sewages. Niona tu ndio biashara mzuri na mimi. Hii inanifaa. Haina stress. Na iko na pesa haraka. Mimi tangu sasa hii kazi nimefanya kazi mingi, nimejenga plot na naona niko sawa na hiyo plot. Na hii kazi sioni ikiwa si mbaya, hii kazi ni sawa, ni nzuri. The guy looks very liquid. So she needs to go with that mind. Because it's about grabbing the guy from the market and financing him. Then the other is an old man who is also extremely liquid, but in the same line of business. But now him is actually looking for financing. He wants to buy a pump because he's doing it manually. Now, these guys, they have already acquired the market. The customers are already available. So the business itself is very viable. In terms of slums are not things to do away with in Africa. If just what we can educate him, we talk with him, open account, a savings account which does not have a ledger fee. It start operating the account slowly by slowly, and therefore the bank will be able to see that Josephat has a source of income, and therefore he can be able to service the facility. Shida zetu mingi hapa ni mahali ya kumwaga. Ni mahali tunaenda kumwaga ni mbali. Tunaenda mpaka Jiro kumwaga huko. Kama ukipata tu tupate mali slum kidogo hapa yetu inapitia sewages chini. Kuliko kwenda huko unamwaga hapo, ndio unafanya kazi haraka. Itaje kitu ya kwanza sana itanunua fobo. Ninunue 5 ya kutoa nipeleke bali. Kwa sababu wako na show ingine iko karibu na sewage. Hiyo itaweka hiyo fobo inisaidie kupiga na kupeleka na hiyo 5. Kwa hivyo nikiweza kuvua sana nikifuata hiyo. Nikipata loan na sasa nunua gari nyingine na kufanya hii biashara. Tukipata mfadhili ajitokeze anataka kutu support, naamini kuwa tunaweza andika budget, na tukiandika budget tumkabidhi na yeye mwenyewe aangalie mali atatu support, na sisi pia tuangalie ni nini tuko nayo kidogo, at least tuchanganye tuone tutayamshaje ama tutaiendelezaje. The biggest challenge we have with the three of them is they don't have knowledge or capacity to develop what we call a bankable proposal. There is a need to bridge the gap between the entrepreneur and the financial institution. The financial institution is very selfish in court because they want to see a final document, what we call a bankable proposal. You are saying you as an entrepreneur, you have potential, but put it in writing. Let me as a banker look at your proposal and say there is money here. Convince me. These people, entrepreneurs, they are not learned. They cannot come up with that. And they don't have anywhere they are doing banking. So it becomes very hard to bridge this gap between them and the bank. So if you can be able to resolve that issue, their problems will be finished.